More English learning YouTube channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ মৰমৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আপোনালোকক HS ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022 সম্ভাব্য প্ৰশ্নবিলাক ইংলিছৰ সম্ভাব্য প্ৰশ্নবিলাক আপলোড দি আছো সো আগৰ ভিডিঅ'টোত পয়েট্ৰি সেকশনৰ দিছো আজি প্ৰ'জ সেকশনৰ আৰম্ভ কৰিম সো প্ৰ'জ সেকশনৰ ফাৰ্স্ট লেসনটো হ'ল দা লাষ্ট লেসন ওকে মই লিখি দিছো দা লাষ্ট লেসন অৰ্থাৎ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিলাক দি আছো আৰু নিশ্চয় এই কোৱেশ্চন সমূহৰ পৰা আপোনালোকৰ কমন পৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো সো নাম্বাৰ 1 নেম দা অথৰ অৰ ৰাইটাৰ অফ দা ষ্টৰী দা লাষ্ট লেসন নেম দা অথৰ অর রাইটার of the story the last lesson okay. Number 2 I started for school very late that morning. Who is the I here? I started for school very late that morning. Who is the I here? এটা I মানে কাক বুঝাইছে আপোনালোকে জানে it is little Franz, the speaker of the story. What is the name of the river as mentioned in the story the last lesson? What is the name of the river as mentioned in the last lesson? Okay. Then number 4 name the blacksmith as mentioned in the lesson the last lesson or as mentioned in the story the last lesson. Okay, name the blacksmith as mentioned in the last lesson. Okay, in the last lesson. Then next question, what is the great trouble or fault with Alsace? Number 5, what is the great trouble? কেতিয়াবা fault শব্দটো থাকিব পাৰে so there may be either trouble or fault. The question but the answer is the same. What is the great trouble or fault with Alsace? Question mark. Then what did Hamel do when he wanted to go fishing? Number 6, what did Hamel do when he wanted to go fishing? Question mark. Then next question, what did Franz think for a moment? 7, what did little Franz think for a moment? Question mark. Then number 8, what did Emil write at the end of the class? What did Emil write on the blackboard at the end of the class? Or what did Emil write at the end of the class? Or at the end of the lesson? At the end of the class. How long did MML serve in the school? 9. How long did MML serve in the school? নাইবা এইটো কোৱেশ্চন এনেকৈ থাকিব পাৰে
how many years did M. Hamel serve in the school, or how many years did M. Hamel serve his country? So answer will be the same. It will be 40 years. Okay. Next, name the subjects and topics that M. Hamel taught his students on the day of the last lesson. Question number 10. Name the subjects and topics. Subject and topics that M. Hamel taught his students on the day of the last lesson, okay, or that day. So day to last lesson question answer diasu, gotike that day boli likhisu. So apnaloke nishoy buji pabo. So it will be named the subjects and topics that M. Hamel taught his students that day. Next question, what would M. Hamel ask his students that morning? Number 11, what would M. Hamel ask his students that morning in the class? That morning in the class. Next question, what were the Prussian soldiers doing? Question number 12, what were the Prussian soldiers doing? What were the Prussian soldiers doing? Next, number 13. Here 2 mark question hobo. 2 numberi proshon apnalokok dia hobo etia. What are M. Hamel's views about the French language? What are M. Hamel's views about the French language? About the French language. Okay. Naiba ki question thakibo pare. What did M. Hamel say about the French language? Okay. Or how did M. Hamel praise the French language? So question bibhinno dhoroner hole answer eketai hobo. Etu ki what did M. Hamel say? What did M. Hamel say about the French language? Naiba ki thakibo pare or the aro dibo pare question. How did M. Hamel praise the French language? How did M. Hamel praise praise the French language? Question mark. Then number 14, the question is what kind of or what sort of dress did M. Hamel put on or wear on the day of the last lesson? Both important question. What kind of or what sort of? Kind of ahibo pare or sort of ahibo pare. What the beleg question eke answer eke hobo. What kind of or what sort of clothes or dress did M. Hamel put on or wear on the day of the last lesson? On the day of the last lesson. Question mark. Then number 15. Number 15. What were the subjects and topics? Itu likha hol agote. Ketiaba 1 mark or karne ahe aru ketiaba 2 marks or karne ahe. 10 number question jitu. Next, why is the lesson called the last lesson? Both important question. Why was the lesson called the last lesson? Question mark. Then number 16.
What was friends expected to be prepared with for school that day? Okay, what was friends, that means little friends, expected, what was little friends expected to be prepared with for school that day or on the day of the last lesson. So more ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে মই 16টা কোৱেশ্চন আপোনালোকক দিলোঁ আৰু কেইটামান বাকী আছে কিন্তু বৰ্ডত স্পেচ শেষ হৈছে যাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা মই কেইটামান কোৱেশ্চন মুছি দিম এবাৰ তাৰ আগতে মই 1 পৰা 8 লৈকে কেইটামান এই কোৱেশ্চন কেইটা আপোনালোকক মই পঢ়ি দিম কিবা কাৰণত হয়তো ভিডিঅ'ত হয়তো অস্পষ্ট হৈ থাকিব পাৰে সো মই কোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাব সো নাম্বাৰ 1 name the author or writer of the story the last lesson. Number 2, I started for school very late that morning. Who is the I here or who is the speaker here? Jenahab. Number 3, what is the name of the river as mentioned in the story the last lesson? Again, name the blacksmith as mentioned in the story the last lesson. Number 5, what is the get trouble or fault with Elsa's? The number 6, what did Hamel do when he wanted to go fishing? Number 7, what did little friends think for a moment? Number 8, what did Hamel write at the end of the class? Okay, so ইয়াৰ পিছত আৰু কেইটামান এই লেসনৰে কোৱেশ্চন আছে অৰ্থাৎ the last লেসনৰ হেকেটা আপোনালোকক দিম ইয়াৰ পিছত নেক্সট লেসনলৈ গুচি যাম সো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাই আছে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বিলাকে দি থকা হৈছে আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব I hope you will do well in the examination, do good in the examination. এবাৰ কোৱেশ্চন আহিলে why did little Franz want to spend his day out of doors? Okay, number 17, why did little Franz want to spend his day out of doors. So a question to লগত এটা question কিন্তু মিলি আছে answer পৰা একে হ'ব what did little friends think for a moment সেই question টোৰ লগত এই question মিল আছে প্ৰায় একে answer হ'ব আপোনালোকে তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব then what words did MML write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? এইটো অলৰেডি দিয়া হৈছে এই কোৱেশ্চনটো যেটো নেকি আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাব এটা পাব কোৱেশ্চন নাম্বাৰ yes what did MML write okay what did MML write at the end of the class সেইটো কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনটো একেই আৰু কোৱেশ্চনটো আৰু লগাই দিব পাৰে why did he write it বা what did they mean এটো আপোনালোকে এক্সট্ৰা কে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে তথাপি মই দি দিছো ওকে what did or what words did MML write on the blackboard before dismissing the class okay তাৰপিছত what did they mean অৰ্থাৎ এই ওয়ার্ড বিলাকৰ মিনিং কি আছিল what did they mean so মোৰ সাবস্ক্রাইবার্স ভিউয়ার্স আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল the last লেসনৰ মই ভাবো এই 18টা কোৱেশ্চনে যথেষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় এইবিলাকৰ পৰাই চাব শর্ট কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত এবাৰ লং কোৱেশ্চন আছে 5 মাৰ্কছৰ লং কোৱেশ্চন আপোনালোকে জানে যে ফ্লেমিংগোৰ পৰা অৰ্থাৎ প্ৰথম কিতাপ যিখন ফ্লেমিংগোৰ পৰা যেটো প্ৰোজ আছে প্ৰোজ সেকশন আছে এই প্ৰোজ সেকশন গোটেই প্ৰোজ সেকশনৰ
পৰা এটা মাত্ৰ 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব, লং কোৱেশ্চন আহিব, এছে টাইপ কোৱেশ্চন আহিব। আৰু সেইটো মই ভাবোঁ যে দা লাষ্ট লেছনৰ পৰা চালে আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব, আৰু প্ৰায় লাষ্ট লেছনৰ পৰা কোৱেশ্চন ছেট কৰেই। গতিকে মই লাষ্ট লেছনৰ পৰাই আপোনালোকক লং কোৱেশ্চন 3টামান দিম। নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই কমন পৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। So number 1, describe the unusual things that fans noticed on the day of the last lesson. Eto moi continue korisu 19 পৰা, কিন্তু 19 পৰা জানিব 5 marks question. Okay, 5 marks 19 পৰা question mark কিমান 5 আছে। Okay, what were the unusual things? What were the unusual things or wonderful things? What were the unusual things noticed by little friends? Noticed by little friends on the day of the last lesson. On the day of the last lesson. Very important question. Porikha ahi thake pray ahi thake. Now question number 20. It is also a 5 marks question. What was the order from Berlin? Okay. What was the order from Berlin? From Berlin. So already there is a lesson to why was the lesson called the last lesson? That your answer to us. Okay. What was the order from Berlin? How did that order affect the people of Alsace? How did that order affect the people of Alsace? The people of Alsace, particularly M. Hamel and his students. Particularly M. Hamel and his students. Important question, long question, question mark. এবাৰ আকৌ মই কোৱেশ্চন কেইটামান মুছি দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই আকৌ কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ৰ পৰা মই অলপ পঢ়ি দিছো, আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 9, how long did MML serve in the school? মই আৰু এবাৰ কৈছিলো যে এইটোৰ হলনে এনেকুৱা হ'ব পাৰে, how many years did MML serve in his school, or how many years did MML serve his country? Number 10, name the subjects and topics that MML taught his students that day, or name the subjects and topics that MML taught his students on the day of the last lesson. 11, what would MML ask his students that morning in the class? 12, what were the Prussian soldiers doing? Then 13, what are MML's views about the French language, or what did MML say about the French language, or how did MML praise the French language? এই গোটেইকেইটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ এটাই হ'ব, আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব। কোৱেশ্চন বেলেগ বেলেগ। কেতিয়াবা আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় যে এনসাৰটো মুখস্থ থাকে, কিন্তু কোৱেশ্চনটো বেলেগকৈ অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বুজি নাপায়, আৰু যাৰ কাৰণে মুখস্থ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কমন নপৰা বুলি কয়। সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত মই ষ্টুডেণ্টক কওঁ যে আপোনালোকে এনসাৰ জনাতকৈ বেছিকৈ কোৱেশ্চন জানিলে বেছি ভাল হয়। কোৱেশ্চন জানিলে আপোনালোকৰ এনসাৰ কৰোঁতে সহজ হয়, কাৰণ একেটা এনসাৰে বহুতকেইটা কোৱেশ্চনৰ কেতিয়াবা হৈ যায়, এপ্লিকেবল হয়, শুদ্ধ হয়। গতিকে কোৱেশ্চন বেছিকৈ জানক আৰু কোৱেশ্চন বেছিকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় এনসাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্যাট মিন্স মই 3টা লং কুৱেশ্যন দিছোঁ, সেইকাৰণে 3 বুলি কৈছোঁ। ইয়াতে 21 হ'ব। 21ত লিখিম, what according to MML was the great trouble or fault with Alsace? Okay, এইটো লং কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে। what according to MML was the great trouble or fault? Was the great trouble or fault with Alsace? ইয়াৰ লগত আছে
and whom did he blame for this? And whom did he blame for this? Whom did he blame for this or it? কোনো কথা নাই, এটা এটা লং কোয়েশ্চন। এই কোয়েশ্চনটো আকৌ এনেকৈ আহিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানে যে এমএমএল ৰ মতে এলচিএছ ৰ সৈতে কি ট্ৰাবল আছিল আৰু এইটো কাৰণে এমএমএল এ কাক কাক দোষাৰোপ কৰিছিল। সেইবাৰ সেইটোৰ সলনি কোয়েশ্চনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমাৰ লিটিল ফ্ৰেণ্ডে যে তেওঁ নিজৰ ভাষাটো পঢ়িব লিখিব নোৱাৰিছিল তাৰ কাৰণে এমএমএল এ কাক কাক দোষী কৰিছিল। সো এনসাৰ একেই হ'ব আৰু সেইকাৰণে কোয়েশ্চন বেলেগ বেলেগ হ'ব, কোয়েশ্চন বেলেগ জানিব লাগিব, তেতিয়া এনসাৰটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। হাউ ডাজ এমএমএল মেক পিপল ৰিয়েলাইজ, ওকে অৰ দি লিখিলো হাউ ডাজ এমএমএল ডাজৰ ঠাইত ডিডো থাকিব পাৰে। হাউ ডাজ এমএমএল মেক পিপল ৰিয়েলাইজ, how does MML make people realize how the students, the students and he have been responsible, responsible for not learning their language well, for not learning their language well. So it is a question. Next aro eta question ase yar or the answer ekei hobo ebar who according to MML were responsible, okay, who according to MML were responsible for France's inability to read and write, নাইবা কি read and write না থাকে learn শব্দটো থাকিব পাৰে, read and write or learn his own language or mother tongue, okay, or mother tongue থাকিব পাৰে। সো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দা লাষ্ট লেসনৰ পৰা মই যেকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভাবিছিলোঁ বা মোৰ সিলেকশ্যনত আহিছে গোটেইকেইটা আপোনালোকক ইতিমধ্যে মই আপলোড দি দিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই কুৱেশ্যনসমূহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কমন পৰিব। অলপ ইফাল সিফাল হ'লেও আপোনালোকে বুজি ল'ব, কুৱেশ্যন ভালকৈ বুজি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। এইখিনি এনসাৰ মুখস্থ থকাৰ পিছত বা আপোনালোকে লিখিব পৰাৰ পিছত, অৰ্থাৎ লিখিব পাৰিব বুলি যেতিয়া আপোনালোকৰ কনফিডেন্স আহিব, অলপ কুৱেশ্যনটো বেলেগকৈ আহিলেও আপোনালোকে এনসাৰ লিখিব পাৰিব। সো কনফিডেন্স ৰাখিব পৰীক্ষাত এনসাৰ কৰোঁতে, নিশ্চয় কমন পৰিবই ইনশাআল্লাহ। এবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 পৰা মই আপোনালোকক পঢ়ি দিছোঁ, কাৰণ এইবাৰ আকৌ বেলেগ লেসনত যাম। দ্য লষ্ট স্প্ৰিং আছে আপোনালোকৰ। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, what kind of or what sort of clothes or dress did MML put on or wear on the day of the last lesson? 15, why was the lesson called the last lesson? 16, what was little Franz expected to be prepared with for school that day? Then 17, why did little Franz want to spend his day out of doors? Then 18, what words did MML write on the blackboard before dismissing the class? What did they mean? 19 are a long question and the questions will carry 5 marks. 19, what were the unusual things noticed by little Franz on the day of the last lesson? Then 20, what was the order from Berlin? How did that order affect the people of Alsace, particularly MML and his students? Again 21, what according to MML was the great trouble or fault with Alsace and whom did he blame for this? Or how does MML make people realize how they, the students and he have been responsible for not learning their own language? Again or the আমি আৰু লিখিব পাৰো কোৱেশ্চনটো
who according to MML were responsible for France's inability to read and write or learn his own language or mother tongue. So এইটো লেসনৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট লেসনলৈ যাম। নেক্সট লেসনটো হ'ব লষ্ট স্প্ৰিং। অ'কে, লষ্ট স্প্ৰিঙৰ পৰাও আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহিব। অ'কে, চ' এইবাৰ কোভিডৰ কাৰণে আপোনালোকৰ স্কুল কলেজ বহুত বন্ধ থাকিল। থকাৰ পিছতো পৰীক্ষাটো হ'বই আৰু 15 মাৰ্চৰ পৰা হ'ব। আৰু HSৰ কিন্তু সিলেবাস ৰিডিউস কৰা নাই, গোটেই সিলেবাস চাব লাগিব। HSLC ৰিডিউস কৰিছে 60% সিলেবাসৰ ওপৰত মানে এক্সাম হ'ব। সো এবাৰ লষ্ট স্প্ৰিং লৈ লিখি আছো। The name of the lesson is lost spring. So first common question to লিখিম আৰু পৰীক্ষাত খুব আহি থাকে। Name the writer or author of the story Lost Spring. Okay, name the writer, okay, or author of the story Lost Spring. বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আৰু পৰীক্ষাত কেইবাবাৰো আহিছে। আপোনালোকে পেপাৰ চালে গম পাব, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ লষ্ট স্প্ৰিং এবাউট? What is lost spring about? অর্থাৎ lost spring নামৰ লেসনটো কিহৰ বিষয়? What is lost spring about? Number 3, who is Saheb? Okay, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন, যদিও ইজি পৰীক্ষাত আহি থাকে। Who is Saheb? তাৰপিছত where is the original home of Saheb's family? Where is the original home of Saheb's family? Okay, then what is the full name of Saheb? What is the full name of Saheb? লগতে এইটো থাকিব কুৱেশ্যন, what does it mean? অর্থাৎ সাহেবৰ ফুল নামৰ অৰ্থটো কি? What does it mean? Okay, what is the full name of Saheb or what does it mean? আৰু where does Sahel hail from? Okay, where does Sahel hail from বুলি কোৱাৰ লগে লগে where is the original home of Saheb's family? একেই question, answer একেই হ'ব। Where does Saheb hail from? Hail from, or where does Saheb belong to? Okay, belong to. Next, what does Saheb look for in the garbage dumps? What does Saheb look for or scrounge for? Okay, scrounge for in the garbage dumps. In the garbage dumps. Okay, next question আহিব আপোনাৰ সাহেবৰ পৰা question আহে, ভালেখিনি question আহে। What does the author of Lost Spring find Saheb doing every morning? Okay, what does the author of Lost Spring find Saheb doing every morning? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येकটো क्वेश्चनই প্রিভিয়াস এক্সামত আহিছে, আপোনালোকে क्वेश्चन পেপাৰ চালে দেখিবলৈ পাব। নেক্সট, what does this way to next 2 marksৰ question আপোনালোকে চাব পাৰিব, যত আপোনালোকে চাব is Saheb happy working at the tea stall? Why? Is Saheb happy working at the tea stall? Question number 9, is Saheb happy
working at the tea stall. Question mark why? Then question number 10. I am writing here question number 10. What is the irony inherent in Sahib's full name? What is the irony inherent in Sahib's full name? Full name. Then next question ase, what was the promise made by Anit Chang to Sahib? What was the promise? 11. What was the promise made by the author or made by Anit Chang? Anit Chang means author. Anit Chang. What was the promise made by Anit Chang to Sahib? Okay. Why does the author say? Why does the author say that her advice to go to Sahib, her advice to go to Sahib to go to school is hollow or sounds hollow? Is hollow dilo or sounds hollow? Okay. What does the author say? Sorry, what not why hobo? Why does the author say that her advice to Sahib to go to school is hollow or sounds hollow? Okay. Next, who is Mukesh? Lost Spring of দুটা story আছে, এটা হল সাহেবর আর এটা হল মুকেশৰ. I want to drive a car. Okay. Number 13, who is Mukesh? Number 14, where does Mukesh live? Where does Mukesh live? Number 15, what does Mukesh want to be? What does Mukesh want to be? Naiba, what does Mukesh dream of? What does Mukesh dream of? Question mark. Next question, who is Sobita? Question number 16, who is Sobita? Then question number 17, yate disu space kom thaka kane, what is Firozabad famous for and why? What is Firozabad famous for and why? What is Firozabad famous for and why? Then next question, what are the two different words in Firozabad? Question number 18, what are the two different words in Firozabad? Question mark. Then question number 19, why do the young inhabitants of Firozabad end up losing their eyesight? Why do the young inhabitants, অর্থাৎ মই স্পেস ম্যানেজ কৰাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা দুটামান কোৱেশ্চন মুছি দিব লাগিব. সো আপোনালোকক তাৰ আগতে মই কেইটামান কোৱেশ্চন আপোনালোকক পঢ়ি দিছো.
Name the writer or author of the story Lost Spring. Question number 2. What is Lost Spring about? Question number 3. Who is Saheb? Question number 4. Where is the original home of Saheb's family? Okay. Naiba, where does Saheb hail from? Or where does Saheb belong to? Goteikini questioner answer ekei hobo. What is the full name of Saheb? What does it mean? Next, where does Saheb hail from, or where does Saheb belong to? So, ekhini moi rap kori disu, erase kori disu. Ebar apnalokok next question likhim. Question number 19 hobo. It will be, why do the young inhabitants of Firozabad? Question number 19. Why do the young inhabitants of Firozabad end up losing their eyesight? Both dukh loga kotha. End up losing their eyesight. Question mark. 2 marks or karone ahibo porikhat ahile. Next, give a brief description of Simapuri. Question number 19 to 20. Give a brief description of Simapuri. Okay. Description of Simapuri. Again, long question karone apnaloke eta question side hobo pare etu lesson opra. Heito hobo, describe the miserable plight or condition of the people of Firozabad. Question number 21. Describe the miserable plight. Okay, dukh loga avastha. We may write plight or condition, same word, same meaning thaka word. So, describe the miserable plight or condition of the people of Firozabad. Of the people of Firozabad. Question mark. So, question mark nidila hobo kan describe likha ase. So, more chhatro chhatri hokol apnalokor 2022 HS final year examination or English or paper khonor selected possible question অর্থাৎ নির্বাচন কৰি বা বাছনি কৰি যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক আপলোড দি আজি ক্ৰছ সেকশনৰ দুটা লেসন আপলোড দিলো। এটা হল ডালাস লেসন আৰু এটা হল লষ্ট স্প্ৰিং। সো দুটা লেসনৰ যথেষ্ট সংখ্যক কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। নিশ্চয় এই কুৱেশ্যন বিলাকৰ পৰা আপোনালোকে পৰীক্ষাত কমন কৰিব বুলি মই আশাবাদী। ইনশাআল্লাহ আহিব। গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যন বিলাক চাব আৰু ভালকে এনসার প্ৰিপেয়াৰ কৰিব। সো লগ বন্ধু থাকিলে ভিডিও শেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ যদি উপকাৰ হয়, বেলেগও যদি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয়, লাভৱান হয়, সেই প্ৰচেষ্টা কৰি আমি স্প্ৰেড কৰিম, চাৰিওফালে শেয়াৰ কৰি দিম, সকলোৰে উপকাৰত আহিব আৰু আপোনালোকৰ পৰা মই উৎসাহিত হৈ থাকিম। সো আজিৰ ভিডিওটো মই এইখিনিতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। পিছলৈ আৰু ভিডিও দি থাকিম। ধন্যবাদ।